The letters of the word, question ezhikolu. The letters of the word statistics, the letters of the word statistics are written on 10 identical cards. Are written on 10 identical cards. If two cards are drawn at random, what is the probability that first one, sorry, cold anatadane, sorry. First one, 1s and 1i will occur. 1s and 1i will occur. Second one, 2t will occur. 2t will occur. 1s ഉം 1i യും occur ചെയ്യാനുള്ള possibility. Very simple question. Probability ന്റെ ചോദ്യം നമ്മളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ you have to understand that question. ആ question മനസ്സിലാക്കിയെടുത്താൽ answer is there somewhat in between them. Okay, അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. നമ്മൾ statistics എന്നുള്ള വാക്കിലേക്കാണ് പോയത് അല്ലേ? See, when you go for this, എത്ര alphabets ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ അകത്ത്? How many alphabets are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. There are 10 alphabets, right? Right? ശരിയാണോ? 10 alphabets are there. Am I correct? 10 ഉണ്ടോ? ഉണ്ട്. Okay. അപ്പോൾ 10 ആണ് നമുക്കുള്ളത്. 1s. How many s are there? എത്ര s ഉണ്ട്? 1, 2 and 3. How many s? 3 ആണോ? 3 ആണോ? 3 ആണോ friends? Is it 3 or something like that? It's 3, right? Yes. Now I. I എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട്? 1, 2. You have 2i, right? Okay. ഇനി നമുക്ക് എന്താ 1s and 1i. നമ്മൾ പറഞ്ഞു and ആണെങ്കിൽ you should go for multiplication. So how many s? 3. It's a combination. കാരണം ഇവിടെ പല ലെറ്റേഴ്സും ബിൽഡപ്പ് ചെയ്ത് ഒരുമിച്ചാ വന്നത് അല്ലേ? കോമ്പിനേഷൻ. ഇതിന്റെ അകത്ത് എത്ര എസിനെ എടുക്കണം? 1. So 3c 1. Now into and എന്ന് പറഞ്ഞാൽ into. How many I? 2i. So 2c again you are taking 1. 1 all divided by. Total എത്ര ഉണ്ട്? 10. C എത്രണ്ണം we are taking? We are taking 1s and 1i. So you are taking together 2 alphabets. So 2. ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞു C1 base വരികയാണെങ്കിൽ ആ നമ്പർ എന്താണോ write that number itself. So 3 into 2 divided by 10c2 പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ? 10 into 9 by 1 into 2. So when you cancel this, you will get it as 45. So when you cancel this, you will get it as 15 and your answer will be 2 by 50. Clear? Am I clear, friends? Is there any doubt? Pakka. Now, let's move on to the next part of this question. The word is statistics. You are asked to find out 2t will occur. The next part of the question എന്ന് പറയുന്നത് 2t will occur ആണ് അല്ലെ? 2t occur ചെയ്യാനുള്ള possibility. Total 10 ആണുള്ളത്. Total t എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ഉണ്ട്? 1, 2, 3. 3 എണ്ണാണ് നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. ഈ 3 എണ്ണത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ 2 എണ്ണം ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. So 3, it's again a combination. എത്ര എണ്ണം we are selecting? 2. So 2 divided by എത്ര alphabets together? 10. C എത്ര എണ്ണം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്? 2. Now 3c2 means 3 into 2 by 1 into 2 all divided by 10 into 9 by 1 into 2. So when you cancel this, you will get 3. This is 4, 5. So 3 by 45. When you cancel this, you will get 1 by 15 as your answer. Is it clear? Clear for all? Am I clear? Clear? Okay, Anna?
Is there any doubt? Okay. Let's move on to another question. There are 4 women. There are